안녕하십니까. 존경하고 사랑하는 박태우 TV 시청자 여러분. 어느덧 2024년도 마지막 하루를 지금 그것도 반쯤 보내고 이제 내일은 또 새로운 2025년 을사년 새해를 맞는 그런 시점에 와 있습니다. 참 대한민국이 과거 중국 공산당이 모택동에 문화혁명 하던 시절처럼 광기와 그리고 편파성과 그리고 반현대성이 반근대성이 지배하고 있는 새로운 한 해가 시작되는 시점입니다. 지금 뭐 좀 전에도 소식을 보니까 그 내란죄를 수사할 권한도 없는 공수처에서 윤석열 대통령에 대한 체포영장을 발부해서 원래는 서울지방법원인가요? 거기서 해야 맞는데 또 편법으로 서부 지원해서 체포영장을 발표해서 공수처 체포주가 대통령 관저 주변에 있어서 시민들이 지금 모여서 막는다고 그러고 있고, 또 대통령 변호인단은 이것이 불법이고 적법하지 않기 때문에 경호처와 더불어서 응할 수 없고 또 결코 물리적으로도 허용하지 않겠다는 그런 메시지가 나오고 있는 걸 보면 이 나라가 겉모습은 평온하지만 체제전쟁의 막판 한판의 승부가 진행되고 있다. 국민 여러분이 많이 아셔야 됩니다. 모르면 판단이 안 될 수가 있지만 이거는 명백한 체제전쟁입니다. 제3의 6.25와 같은 총과 칼만 안 들었지 민주주의를 빙자해서 입법 독재를 통해서 국정을 농단하고 멀쩡한 권력을 찬탈해서 박근혜 대통령 때처럼 또 종북세력들이 이 나라를 난도질하려고 이렇게 광란의 사법 난투극을 벌이고 있는 현장을 우리 애국 시민들이 알고 반드시 저지를 해야 될 것입니다. 이러한 역사의 현장에서 우리가 평온하게 일상을 보낼 수는 없죠. 국민이 선출한 대통령의 무게감과 헌법성을 우리가 지켜줘야 되고, 또 이를 해치려는 가난무도한 무리들의 그런 반역사성, 반대한민국성, 반헌법성을 직시하고 반드시 막아내야 되겠다 이런 생각이 들고요. 역으로 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵 때와 정반대의 이런 법리적인 그런 아무런 내란죄에 해당되는 그런 근거도 없는 그런 불법 내란죄 탄핵에다가 또 그 입법 독재로 인해서 지금 자양되고 있는 국정농단 뭐 이런 것까지 추후에 다시 한번 모든 수단을 동원해서 규명하면서 이 나라를 바로 세워야 되는 절대절명의 그런 순간에 와 있다, 이런 말씀을 좀 드려야 될 것 같습니다. 참 가슴 아픈 제주의 무한공항 사고에 대한 지금 원인 규명 또 뒷이야기 등이 있습니다만은 분명한 것은 그 합리적인 정책 판단 능력과 또 여러 가지 지정학적인 여건을 무시하고 이렇게 정치적인 판단이 앞서서 망친 이러한 국가의 국책 사업을 누가 책임져야 되느냐. 철저하게 특검을 통해서 규명해서 합리적인 정책권을 하는 사람들을 무시하고 한 줌도 안 되는 그런 전문성과 지식으로 또 거짓 권력을 가진 사람들이 또 밀어붙인 건 아닌지 판단하고 반드시 규명해서 처벌해야 될 사람 처벌하는 그런 좀 성숙된 대한민국이 돼야 되겠다, 이런 말씀을 드리는 것입니다. 여러분, 지금 한반도 주변 정세가 이렇게 판이 바뀌고 있으면서 얼마나 어렵습니까? 심각한 지경입니다. 북한의 김정은이는 지금 내년 1월 20일 트럼프 취임식에 맞춰서 7차 핵실험을 할 수도 있다는 이러한 지금 분석이 나오는데, 대한민국이 대통령도 탄핵하고 대통령 권한대행도 탄핵하면서 지금 지휘체계 흔들리는 와중에 무슨 일을 못하겠어요. 과거에 북한이 해왔던 걸 보면 큰 위기다는 생각이 들고요.
결국은 트럼프 행정부로부터 핵보유국으로 인정받을 핵협상으로 가려고, 군축협상으로 가려고 마지막 광기를 불릴 텐데, 지금 대한민국의 현 지도부가 이걸 어떻게 대처할지 걱정이 되는 시점이기도 하다는 말씀을 좀 드리겠습니다. 북한이 그렇지 않아도 우크라이나 러시아 전쟁에 10,000명 이상 파병해서 지금 북한 내부에 그곳에 아들, 딸들을 보낸 가족들이 불만이 쌓이고 있다는데요. 참 아들, 형, 오빠, 동생이 죽어서 난리라고 그럽니다. 북한 정권이 잘하면 붕괴될 수 있는 이런 또 하나의 서극이 시작되는데, 우리 대한민국이 이렇게 중요한 시기에 이렇게 흔들리고 있는 것 자체가, 또 대한민국을 흔들려는 세력이 본질이 무엇인지를 우리가 잘 봐야 되는 중차대한 시점이다, 이런 말씀도 드리겠습니다. 재미정치학자 박재영 교수가 최근에 자유일보 칼럼에서 이런 걸 지적했습니다만은, 박근혜 정권의 보수 정권마다 반복되는 대통령 탄핵이 한국의 정치 문화의 하나의 패턴이 될 수 있다고 우려한다는 얘기를 하면서, 이러한 현상은 한국의 민주적 제도에 대한 국내 및 국제적인 신뢰를 약화시키는 것으로 지금 보고 있고, 특히 갑작스러운 대통령의 탄핵의 반복은 더 깊은 사회적 분열을 반영할 수 있으며, 이는 민주적 권리를 보호하려는 노력을 사라지게 한다, 이런 이야기를 하면서 작품의 사태가 한국의 민주정치 붕괴에 따른 동북아 지역의 질서의 격변으로 이어질 가능성을 심각하게 보고 있다는 미국의 시각을 정했는데요. 이재명 민주당의 실체에 대해서 알아가면서 미국이 좀 충격을 받고 있다는 이런 내용입니다. 그래서 여기서 지금 박재영 교수는 이재명이라는 사람의 성격, 그가 저지른 중범죄 행위들에 대한 이해가 대단히 부족한 미국 사회에서 최근에 이재명과 민주당의 실체가 계속 드러나고 있다. 지난 국회의원 총선거 당시에 중국에도 쉐시에, 대만에도 쉐시하면 된다는 이재명 대표의 발언, 가장 최근에는 윤 대통령 탄핵 이후에 북한과 중국, 러시아로 적재시하고 있다, 이런 거에 대해서 미국 사회에서 지금 이재명 씨 야당을 이끌고 있는 이 실체, 이 입법 독재를 이끌고 있고, 이 탄핵 난동을 이끌고 있는 이 시에 대한 실체를 알아가면서 지금 매우 깜짝 놀라고 있다는 현실을 우리가 트럼프 대통령이 취임하는 1월 20일 준해서 제대로 좀 해석을 해야 되지 않느냐, 이런 생각이 듭니다. 이런 명백한 거대 야당의 내란에 해당되는 입법 폭주는 헌정 파괴의 그러한 전주극이었고요. 지금 여기에 대응해야 되는 국민의힘이라는 당은 도대체 정신을 못 차리는 것 같아요. 권영세 씨를 중심으로 비대위가 출범했다는데, 무엇이 국민의힘을 지탱하는 이념적인 지표이고 헌법 정신이 무엇인지에 대해서 이해도 못하는 사람들이 뭘 계엄에 대해서 대국민 사과를 한다는데, 그거는 저는 잘못됐다고 봅니다. 윤 대통령이 오직했으면 당신들보다 좀 정부가 적어서 나라에 대한 걱정이 적어서 그렇게 했겠느냐, 이렇게 하면은 국민의힘은 역사적인 마지막 사명도 포기하는 것이다. 지금은 화합을 이야기할 때가 아니고 분명하게 피아를 식별해서 대한민국을 지켜야 될 때다. 권영세 씨 주중대사 갔다 왔는데 중국에 대해서 뭘 좀 알고 왔습니까? 모르고 왔습니까? 영향력을 받아왔습니까? 좀 더 정신 차리고 비대위원장을 마쳤으면은 피아를 식별해서 분명하게 대한민국 헌법 정신을 지키는 그런 일을 좀 해야 되지 않느냐, 이런 생각이 듭니다. 오늘 마지막 서울 종로의 보신각에서 저의 종을 타종했던 과거에 그런 관습이 있습니다만은, 오늘 같은 날에는 그걸 하면 안 되겠죠. 오세훈 씨도 정신 차리기 바라요. 지금의 연애 시대인데 체제전쟁의 와중에서 총만 안 들었지. 1950년에 제1의 6.25, 총만 안 들은 박근혜 대통령에 대한 제2의 6.25, 그리고 지금 윤석열 대통령에 대한 제3의 탄핵 사태, 제3의 6.25를 인식하는 대한민국의 지도층이라면 지금 한가하게 종칠 때는 아닙니다. 차라리 차분하게 메시지를 내고 그만둘 것을 한 자유시민으로서 부탁드리고 싶습니다. 지금 이렇게 되면은 우리가 이번에 이러한 거대한 반헌법적이고 좌파를 지향하는 이러한 거대한 음모를 막지 못하면 좌파가 지배하는 이제 그들의 말로는 인민민주의라고는 안 합니다만 인민민주주의, 인민독재 세상에 살면서 북한이 원하던
그들도 생존하고 연방제로 가면서 대한민국이 피를 빨아 먹으면서 대한민국은 매우 가난해지고 어려워지는 그런 세상으로 갈 확률이 많기 때문에 지금 공산화 전략의 그런 확실한 부분을 우리가 이해하고 중국 공산당과 더불어서 종북 주사파가 벌이고 있는 이 헌법 파괴급 윤 대통령에 대한 제3의 유교와 같은 탄핵 사태를 본질을 보고 곁까지는 좀 뒤로 하고 가장 크고 무거운 것 대한민국을 지키는 일에 총력전을 다해야 되는 거 아니냐 그런 생각이 드는 그런 오해입니다. 뭐 언론이 요즘 쓰레기 수준이라서 조동동을 비롯한 언론도 볼 게 없어요. 저런 언론들을 우리가 국민들이 그동안에 대기업들이 세금 주고 국민들 세금으로 광고 주면서 키웠는지 참 기가 막힙니다. 이번 기회로 언론이 아닌 것들은 정리하고 제대로 된 대한민국 함께 갈 수 있는 모든 세력들을 총규합해서 다시 임진왜란 이후에 유성룡 재상이 제조산하라고 그랬는데 대한민국이야말로 이번 사태를 극복한 이후에 제조산하의 신념으로 새로운 새판을 짜야죠. 썩은 생선들이 난무하는 또 단물만 빨아먹는 그런 찐득이들이 이런 사태가 평전되면에도 또 권력 주변에서 왔다 갔다 하는 사태만큼은 또 막고 그들이 희생한 만큼 보상을 받을 수 있고 나라를 위해 일할 수 있는 기회가 주어져야 되지 않냐 이런 생각도 해보는 그런 오후입니다. 오늘 스카이데일리의 사설을 보면 무한사고는 하늘의 경고다. 그리고 정쟁을 중단하고 그리고 22대 국회는 부정선거로 구성된다는 의구심이 있는데 부정선거를 규명하고 그리고 계엄선포권은 대통령 고유의 권한이고 통치 기능인데 어디서 그냥 그렇게 수사관들이 뭐 불러서 이렇게 해석하고 그럴 사유가 아니지 않느냐. 그래서 더불어민주당 계엄수사기관 원로는 거짓 선동을 멈추고 사법처리 임박한 이재명 대표의 탄핵 폭주야말로 내란이니까 이거를 오히려 우리가 조명하면서 나라를 바로잡아야 된다. 헌법재판소는 요건을 갖추지 못한 탄핵안은 모두 기각해서 이 나라의 국채를 세워야 된다는 스카이데일리의 오늘 사설 내용도 있었습니다. 그래서 이 자유 대한민국을 지키는 문제는 정말 이제 우리가 6.25 때 인천 상륙작전으로 대한민국이 적화를 막은 것처럼 마지막 대한민국 자유시민들이 해야 될 그런 일이 돼 있습니다. 과거에 우리도 그런 걸 보았습니다만 박근혜 대통령을 배신하고 보수 정권을 좌파들에게 넘겼던 자들이 이번에는 윤 대통령을 팔아서 자기의 더러운 정치 야망을 실현해 보려고 하고 있다. 바로 그런 여기는 이제 김태산 씨가 오늘 오피니언란에 쓴 칼럼인데요. 전 국민적 항쟁으로 자유 대한민국을 지키자 스카이데일리의 칼럼인데요. 이렇게 적고 있어요. 바로 그런 홍준표나 오세훈 같은 자들이 바로 보수 우파의 가면을 쓴 배신자들이다. 이런 지금 김태산 씨 칼럼이 있는데요. 여러분들이 참고를 하길 바라고요. 대한민국 이거는 김태산 씨는 결론적으로 이런 이야기를 하고 있어요. 대한민국이 살 길은 제일 먼저 부정선거를 바로잡고 동시에 노동당의 이중대인 더불어민주당을 해산하고 셋째로 윤 정부 탄핵에 동참한 국회의 잔당과 좌파 언론을 모두 쓸어버리는 길뿐이다. 이런 이야기를 하고 있어요. 그래서 전 국민이 들고 일어나서 윤 대통령의 탄핵을 막고 부정선거를 바로잡는 애국 전쟁에 각자의 재능과 힘과 재산과 마음을 보태자. 대한민국의 자유민주주의 체제와 시장경제에서 불을 일군 사람들, 기업인들 정신 똑바로 차리세요. 이승만 대통령이 해양 세력으로 건국하지 않고 박정희 대통령이 부국강병하지 않았다면 당신들이 어떻게 그 많은 불을 일궜겠어요. 그럼 이 체제를 지키는데 당신들이 일조를 해야 되는데 좌파들이 꼬투리 잡고 이상한 언론들이 기사 쓸 때만 돈을 내놓지 정말 우파들이 나라를 위해서 독립자금이 필요할 때는 한 푼도 안 내놨잖아요. 재산 지키려면 이 체제전쟁에서 당신들이 역할이 무엇인지 정신 차리고 제발 좀 이 나라의 말에 기득권층으로 역할 좀 하란 말이야. 왜들 이렇게 정신이 썩어가지고 아직도 눈치나 보고 말이야 왔다 갔다 하고. 그래서 안 되는 거야. 당신들이 이 나라의 지도층 자격이 있는 거야 그렇게 해가지고. 정신을 똑바로 차리란 말이야. 민주주의도 모르면서 말이야. 선무당식으로 민주주의를 외치면서 이렇게 나라가 이렇게까지 왔는데도 말이야. 그냥 반각만 한다면 당신들이 직무유기요. 당신들이 재산을 지킬 그런 능력이 없는 또 그런 세상에 재산을 못 지키는 그런 세상이 올까 봐 내가 우려한다는 말씀을 드리는 겁니다. 여기 오늘 보니까 뭐 조석 칼럼에서도 스카이데일리 선무당식 민주주의를 외치는 얼간이들 그래가지고 여기 뭐 마지막 이런 얘기를 하고 있어요. 안타까운 것은
우리가 계엄을 막은 정당이라면서 설치다가 결국에는 쫓겨난 한동훈을 포함해서 국민의힘 소속 의원 등 좀 멀쩡한 사람이 드물다. 뭐 이런 저기 뭐 이런저런 얘기를 했는데 제대로 된 인물들을 중심으로 좀 우리가 좀 일을 해야 되지 안 되겠냐 이런 함의가 있는 칼럼을 쓰고 있는 것입니다. 뭐 요즘 저는 조선일보를 보지 않습니다. 조동동을 보질 않아요. 너무 그나마 이제 가끔 하나씩 광고가 우파들에서 실리는 광고가 있는데 오늘도 이제 이 나라의 마지막 보루처럼 사상전쟁을 하고 있는 자유민주당의 고용조 변호사가 대표로서 광고를 실었는데요. 지금 이런 광고를 실었습니다. 한미동맹이 대한민국에서 반미 활동하는 사람들을 제보 신고해달라. 그러면서 국민 여러분, 대한민국 자유와 번영의 근간인 한미동맹이 위험합니다. 신고 활동을 꼭 해주십시오. 그러면서 반미 활동을 하는 사람들에게 이 제보 신고 활동으로 강력하게 경고합시다. 정치인부터 연예인 등 자유민주주의, 자유시장 경제, 대한민국의 자유와 번영의 혜택은 누구나 다 누리면서 다른 한편으로는 한미동맹을 무너뜨리고 주한미군을 철수시키려 선동하는 반미 선전 활동을 수시로 하는 사람들과 세력들을 자유민주당 홈페이지나 팩스, SNS 문자 등을 통해 제보해 주십시오. 그래서 여기 우측에다 이렇게 광고를 냈습니다. 여러분, 조선일보 이게 몇면 광고예요? 오늘 34면 광고인데요. 그러면서 제보 신고해 주시면 엄격한 사실 확인을 거친 후에 미국 정부 CIA에 신고하고 2차 광고를 통해서 전 국민에게 내용을 알리겠습니다. 이것이 애국 활동입니다. 관군이 썩으니까, 예? 공권력도 썩고 사법 권력도 썩으니까 이렇게 의병들이 나서서 이렇게 나라를 지키고 있는 이거야말로 의병 권력 아니겠어요. 신고 대상으로 선정되는 제보자에게 소정의 기념품 준다. 기념품이 문제가 아니고 나라를 지키는 일에 우리가 좀 총력전을 해야 되는 비상 상황이다. 그래서 저도 오늘 송년 방송을 어디 지금 급히 가서 모임에 동참해야 됩니다만 이거 이렇게 SNS를 통해서 역사의 기록물로 남기고 한 사람이라도 깨우쳐서 의로운 싸움에 동참시키고 다 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 오늘 또 보니까 뭐 여기 조선일보 광고에 35면 뭐 조선일보 사설이나 기사를 볼 게 없습니다만 광고가 두 개 쓸만한 게 있어 소개하는데요. 그 뉴데일리의 유근일 전 조선일보 주필이 여기서 이렇게 해서 정치는 끝났다. 이젠 전쟁이다. 5개의 전선이 형성됐다. 그러면서도 자유파 시민들이 싸울 때 이론적으로 무장해야 될 그런 틀을 제공하고 있네요. 지금 여기 보면은 이제 이게 5개의 전선에 대해서 펼쳐진 걸 얘기하는 제1전선은 법정 추쟁이다. 이 전선에서 윤석열 대통령은 고비했었다. 그러나 이재명이 그 결말보다 단 하루라도 먼저 깜빡하면 그에 대한 구속할 수 있다. 제2전선은 제도 정치적 추쟁이다. 이 전선에서 자유인들은 국민의 무력화됐다. 대신에 이렇게 하고 있고 제3전선은 자유국민의 레지스탕스 투쟁이다. 박근혜 대통령 탄핵 때와 달리 극좌 부역자들이 가짜 뉴스 선정이 이제 잘 먹히지 않는다. 소종종 정신 차려의 사람들아. 공정파들도 그러고 광화문 자유시민들의 세가 좌익 홍명들보다 월등히 세다. 그러나 이제 모이는 것도 중요하지만 치밀한 전략은 좌파들처럼 우리가 짜야 될 거고. 제4전선은 언론 추쟁이다. 반대 자유 언론이 치열하게 싸운다. 독자들은 답하라. 어느 편에 설 것인가? 대한민국 편에 서야 되는 거 아니에요? 대한민국 대 반대한민국의 전선에서 어느 편에 설 것인가? 제5전선은 국내 국제정치 투쟁이다. 한국인들은 택하라. 한미일 쪽이냐? 한미일 여기 지금 주축이 된 인도태평양 동맹체냐 아니면 북중러를 중심으로 한 유라시아 전체주의 동맹이냐? 어느 쪽에 쓸 것이냐? 대한민국의 미래가 어느 쪽에 있느냐? 우리 후손들이 어느 세상에 살아야 되겠느냐? 이러면서 내전을 넘어선 국제전이고 지금 법정 추쟁, 제도 정치권 추쟁, 자유국민 저항 추쟁, 언론 추쟁, 국제정치 추쟁의 제5의 전선에 우리 모두가 의병으로 나서야 된다는 이런 아주 중요한 광고를 해 주셨습니다. 오늘 뭐 참 이제 언론을 보기도 싫습니다만은 방송을 위해서 뭐 쓸만한 게 있나 이렇게 들이키다 보니까
여기 2024년 10대 뉴스로 이렇게 국내 국제를 선정을 해놨는데요. 국내 뉴스도 지금 여러 가지 얘기가 있습니다만 국제 뉴스 암살을 예견한 트럼프다. 북한이 러시아에 파병한 것, 등등 또 시리아 독재 정권이 막을 내린 것, 또 이런저런 얘기를 하고 있습니다만은 이스라엘이 공격에 무너져가는 저항의 축중 다 소개하지 않겠습니다. 우리 현재 시국에 관련되는 것만 제가 몇 가지 소개했는데요. 존경하고 사랑하는 박태우 TV 시청자 여러분, 이 나라가 정말로 어디로 가고 있습니까? 어디로 가고 있어요? 여기서 이 마지막 체제전쟁에서 밀리면 자유판을 쓸 자리도 없고요. 위대한 번영의 자유 대한민국은 없어지고 홍콩처럼 이상한 나라로 전락하면서 대한민국은 자유자가 빠진 민주주의는 민주주의인데 인민민주주의냐 아니면은 민중민주주의냐 이상한 나라로 갈 것이다. 이런 우려를 오늘 송년 이 실론을 통해서 제가 전하는 것입니다. 지난 12월 12일 날 윤석열 대통령이 2차 대국민 담화를 발표했습니다. 그리고 이 부분은 사실은 이제 미국 사람들이 잘못 이해하고 있는 우리 대한민국의 계엄 탄핵 사태를 바로잡으려고 이 부분은 영어로 제가 윤 대통령이 이렇게 낭독한 국문을 영어로 번역해서 이렇게 낭독하면서 오늘 방송을 마칠까 합니다. So, ladies and gentlemen, I'm going to speak in English for those American policymakers who are expert on the Korean issues to have a very, objective view on the Korean issues nowadays, and impeachment issues, and also nowadays, the Korean politics in turmoil is to be understood by those Korean Americans and American experts on the Korean Peninsula with fair views without prejudices. So, President Yoon Suk-yeol made a statement to the public on the 12th December last year. He said like this, I will just read in English, translating his Korean text now. My fellow citizens, I am here today to clarify my position on emergency martial law. Now, the opposition party is doing a crazy knife dance, saying the declaration of emergency martial law constitutes a rebellion. Is that true? Who are the forces that are currently paralyzing and disorderly conducting in the Republic of Korea? For the past 2.5 years, the big opposition parties have not stopped stepping down and inciting impeachment in an attempt to unrecognize and bring down an elected president. He didn't accept the result of the presidential election. Since the presidential election, a whopping 178 presidential resignations and impeachment rallies have been held since the beginning of his term. In order to paralyze the president's state administration, we have pushed for the impeachment of dozens of government officials since the inauguration of our government. Impeached officials are suspended from their duties for a long period of time, from prosecution to judgment, even if they are innocent. Before the impeachment was proposed and prosecution took place, many public officials voluntarily resigned. The abuse of impeachment has paralyzed the state administration. It has reached the point of impeaching the ministers, the head of Board of Audit and Inspection, and prosecutors who investigated their misconduct, including the head of the Communications and Commission, intimidating judges. It's a blue
proof impeachment to cover up their misconduct, and it's a total breakdown of public office discipline and law and order. In addition, 27 times he has proposed an unconstitutional special prosecutor bill and launched a political incitement offensive. At the end of the day, criminals are pushing for bulletproof legislation that gives themselves indulgence. The National Assembly, dominated by large opposition parties, has become a monster that destroys the constitutional order of a liberal democracy, not the foundation of a liberal democracy. What do you mean if this is paralyzing or if this is a national crisis? It's not just this. Now the big opposition party is threatening national security and social security. For example, in June, 3 Chinese people were caught filming a U.S. aircraft carrier anchored in Busan by flying a drone. On their smartphones and laptops, photos of South Korea's military facilities were found for at least 2 years. Last month, a Chinese man in his 40s was caught filming the NIS with a drone, National Intelligence Service. NIS means National Intelligence Service. It has been confirmed that this person went straight to the National Intelligence Service as soon as he entered the country from China and did this. However, there is no way to punish foreigners for espionage under the current law. To prevent this situation, we have tried to amend the criminal law's espionage clause, but the big opposition party is stubbornly blocking it. It is also trying to abolish the national security law because it was not enough to deprive the National Intelligence Service of its right to investigate anti-aircraft during the previous administration. Don't catch spies who threaten national security. This means? Is this mean? Despite North Korea's illegal nuclear armament and missile threat provocations, GPS jamming and Phil's balloons and the KCTU spy case, the Korea Confederation of Trade Unions spy case, the big opposition parties not only sympathized with this, but rather sided with North Korea and scratched the government struggle to respond. It is argued that UN sanctions against North Korea over North Korea's illegal nuclear development should be lifted first. I don't know which country the party is and which country the National Assembly is belonging to. The prosecution and the police budget for special expenses and special activities for next year has been cut to 0 won. Nothing. It's an important budget used for investigating cases of financial fraud, crimes against the socially underprivileged, drug investigations, and anti-aircraft investigations. It has also drastically cut the budget for responding to drugs and deep fake crimes. Beyond obstructing the investigation toward them, it also blocks investigations in people's livelihood, such as drug investigations, the greater gangster investigations. Aren't you trying to make Korea a very spy paradise? A drug den, a gangster country? Aren't these people anti-state forces trying to ruin the country? Then they increase the National Assembly's budget to maintain their privileges. Nonsense! The economy is also in a crisis state of emergency.
The big opposition party is trying to turn off the growth engine of the Republic of Korea. You can see well from next year's budget cut by the Democratic Party. The budget for supporting the nuclear power plant ecosystem was cut, and the Czech nuclear power plant export support budget was cut by as much as 90%. The budget related to the development of next generation nuclear power plant has been cut almost entirely. The budget for future growth engines such as basic science research, quantum, semiconductor, and bio industry has also been drastically cut. The East Sea gas field drilling budget, the so-called Blue Whale project budget, has also been virtually cut. We have even touched on youth job support project to support the formation of asset for vulnerable children and child care allowances. They also cut the budget for innovative growth fund and fostering small and medium-sized enterprises to create an industrial ecosystem. The reserve fund for disaster countermeasures has been cut by a whopping KRW 1 trillion won, and the development of vaccines for pandemic preparation and the related R&D budget have also been cut. As such, the state affairs of the Republic of Korea have been paralyzed, and the social order has been disrupted by parliamentary dictatorship and the tyranny of the large opposition parties, making it impossible to carry out administrative and judicial affairs normally. People so far, I'm sure you know a lot, people so far, I'm sure you know a lot. However, before I make the stern decision of the emergency martial law, there are many more serious things that I have not been able to disclose in person. In the second half of last year, there was hacking attack by North Korea on constitutional institutions and government agencies, including the Election Commission. The National Intelligence Service found this and wanted to check the information leakage and the safety of the computer system. All other agencies agreed to be inspected by the NIS under their own observation, and the system was inspected by National Intelligence Service. However, the Central Election Commission stubbornly refused, claiming it to be a constitutional institution, which is nonsense. Then, when the National Election Commission large-scale hiring fraud occurred, it was audited and investigated, he took a step back and said he would be inspected by the National Intelligence Service. However, only a small portion of the entire system equipment was inspected, and the rest did not. I checked only part of the system equipment, but the situation was serious. When the National Intelligence Service employee tried to hack as a hacker, data could be manipulated as much as possible, and there was virtually no firewall. The password also was very simple. It was like 1, 2, 3, 4, 5. The system security management company was also a very small company that lacked expertise. As president at the time, I was shocked when I received this report from the National Intelligence Service. How can the people trust the election result when the computer system that manages elections, which is the core of democracy, is such a mess? The NEC, National Election Commission, also joined the National Intelligence Service security inspection process and watched it, only repeating the excuse that they had never manipulated the data themselves.
The National Election Commission is a constitutional institution, and the judicial officials are members of the committee, making it virtually impossible to search for or investigate by warrant. If you don't cooperate on your own, it's impossible to find out the truth. Even ahead of the April 24 general election, we called for improvement in the problematic areas, but we don't know if they have improved properly. That's why I instructed the Secretary of Defense to inspect the National Election Commission's computer system this time. When the main opposition, Democratic Party, recently announced that it would impeach the chief of the Seoul Central District Prosecutor's Office, prosecutors and the head of the Board of Audit and Inspection, a constitutional institution, I decided that I could no longer just watch. I thought I should do something. It was clear that they were going to soon put the sword of impeachment on the judiciary as well. I came to think of invoking emergency martial law. I decided to exercise the president's power within the constitutional framework, although the large opposition party continued to abuse its constitutional power and repeat its unconstitutional measures. Judging the current state of state paralysis as a state of collapse of administration justice due to social disturbance, martial law was invoked. But its purpose was to warn the public to stop the anti-national defeat of the large opposition party. By doing so, we wanted to prevent the collapse of the liberal democratic constitutional order and normalize the functioning of the state. In fact, after lifting of the martial law on December 4th, the Democratic Party of Korea said it would suspend the impeachment of the auditor and head of the Seoul Central District Prosecutor's Office. So I thought the message through a short period of martial law had some effect. However, I just did the impeachment, which I said, I would put on hold 2 days later. It meant to get rid of the cause of emergency martial law. In the first place, I told the Secretary of Defense that unlike in the past, I would take emergency measures to inform the people of the current crisis by borrowing the form of martial law. So he said he would only put in a small number of troops needed to maintain order, not work as a working level chief, and withdraw troops as soon as National Assembly voted to lift martial law. In fact, when the National Assembly voted to lift martial law, the defense minister, who was in the Ministry of National Defense building, came to my office and ordered the immediate withdrawal of troops. These emergency measures, which I issued as a president, is not intended to destroy the constitutional order and the national constitution of the Republic of Korea, but to protect and restore the constitutional order and national constitution by informing the people of the crisis of the collapse. It is obvious that the reason for putting troops into the National Assembly, even though it is small, is to symbolically inform the devastating behavior of the large opposition party and to maintain order in preparation for a large number of National Assembly officials and citizens who watch the martial law declaration broadcast, not to dissolve the National Assembly or paralyze its function. With less than 300 unarmed troops, it is impossible to take control of that vast parliamentary space for a considerable period of time. Martial law, as in the past, requires tens of thousands of troops and extensive prior discussion and preparation. But I have instructed the defense minister
to move the troops after informing the public through the announcement of the martial law announcement. So, the announcement was broadcast at 10:30 p.m. and the troops were sent just after 11:30 to 12 p.m. And when the National Assembly decided to lift the martial law just after 1 p.m., the military was ordered to withdraw immediately. In the end, it takes only an hour or two for troops to deploy. If they tried to paralyze the function of the National Assembly, they would have invoked martial law on weekends or not weekdays. It would have taken power cut and water cut to the National Assembly building, and it would have restricted the broadcasting, but none of it was done. The deliberation was carried out normally at the National Assembly, and the whole nation watched the situation with the National Assembly through the broadcast. In order to restore and protect the liberal democratic constitutional order, inevitable emergency measures were taken to appeal to the people to the win-lose situation. But they made every effort to prevent safety accident and to move only elite troops above non-military officials. In preparation for this emergency decree, I only discussed it with the Secretary of Defense, and I informed the President's office and some members of the cabinet at a cabinet meeting just before the declaration. There were also many dissenting opinions that were concerned from the perspective of their work. I explained that such a move is inevitable in the current situation. From the perspective of the President, looking at the overall state of affairs, since all military officials have followed orders to move troops since his President's announcement of emergency martial law, they are not at fault at all. And let me be clear. I made sure that I did not block the National Assembly officials from entering the National Assembly, so a huge crowd of lawmakers and members entered the National Assembly yard, the main building, and the plenary hall, and an agenda for the lifting of martial law was also deliberated. Nevertheless, they are somehow creating numerous false incitement to bring down the president by creating a crime of rebellion. What on earth is a 2-hour civil war? Is it a riot that only a small number of troops were briefly deployed to maintain order? Why is the big opposition rushing to the impeach with false incitement? There is only one. As the conviction of the leader of the large opposition party is imminent, he is trying to avoid it and hold an early presidential election through the impeachment of the president. Even by breaking down the national system, he is trying to cover up his crimes and take control of the state. Isn't this an act of disorderly conduct of the national constitution? Whether you impeach me or investigate me, I will stand up to it with pride. I have already said that I will not avoid the issue of legal and political responsibility regarding the declaration of martial law. Since my inauguration, I have never been concerned with personal popularity or presidency or preservation for a single moment. If there was only the thought of preserving the seat, there would have been no fight against civilized forces of the national constitution, and there would have been no declaration of emergency martial law like this. I couldn't turn away from the country and the people by just sticking to my 5-year term. I couldn't betray the will of the people who elected me. I tried to protect the liberal democracy and the constitutional order of the Republic of Korea against the parliamentary dictatorship of the large opposition party, which used to riot legislation with the power of the majority every day and was only bent on bulletproof. How can the president, in a constitutional decision and act of governance, which I made because I thought there was only that way, become a civil war? How?
The president exercise of the right to declare emergency martial law is an act of governance that is not subject to judicial review, such as the exercise of amnesty or diplomatic power. My fellow citizens, the opposition party is now trying to take me down from the presidency with a felony. What would happen if the nation was ruled by a group of national constitutional promiscuity? Unconstitutional laws, self-exemption laws, and economic ruin laws would pass the National Assembly indiscriminately and destroy the country. Future growth engines, including nuclear power industry and the semiconductor industry, will be eliminated, and Chinese solar facilities will destroy the forest across the country. The South-US alliance, South Korea-US alliance, which is the basis of our security and economy and cooperation between South Korea and US and Japan, will collapse again. North Korea will further threaten our lives by upgrading its nuclear weapons and missiles. Then, what is the future of this country, the Republic of Korea? Wouldn't it be a country where spies are active, drugs are destroying future generations, and gangs are installed? The forces and criminal groups that have led the paralysis and disorder of the national constitution should take over the stable administration and at least threaten the future of Republic of Korea, no matter what. I will fight to the end against this kind of wrong orientation. My fellow citizens, the emergency martial law, which was exercised by the president legal authority to protect the country in a catastrophic emergency of parliamentary paralysis, to normalize state affairs, is a high-level political judgment of the president and can only be controlled by the National Assembly's request to lift it. Many people know that this is the case law of the judiciary and the majority opinion of the constitutional academia. I immediately accepted the National Assembly's call for lifting. Some people have different ideas about the requirement for martial law, but seeing emergency measures to save the country as an act of rebellion, to ruin the country, put our constitution and the legal system in serious danger, as many constitutional scholars and lawyers point out. I would like to ask, where and what did the crazy sword dancers do until the country came to this state? Do you mean you never thought that the situation in Korea is in jeopardy and in crisis? I ask public officials. In the severe security situation and the global economic crisis, please do your best to protect the safety of the people and the people's livelihood without wavering. My fellow citizens, in the last 2.5 years, I have fought against tyranny under the guise of injustice and democracy, in order to protect and to rebuild liberal democracy. I sincerely appeal to you to become one in the path of protecting our liberal democracy, the Republic of Korea, which has been protected with blood and sweat. I will fight with the people until the last minute. It's a short time, but I apologize again to the people who must have been surprised and anxious by this martial law. Please believe in my passionate loyalty to the people. Well, ladies and gentlemen, this president long statement, it just done on the 12th of December last year. Second, presidential special statement explains why he declared martial law, how the South Korean political, economic, security crisis has been formulated, and what kind of situation we are in as of now.
So, for those American policymakers, experts on the Korean issues and the Korean Americans, please understand this impeachment issues and political disorder going on in South Korea after listening to this presidential special statement, which I have translated into English. Thank you very much. Happy New Year. Happy New Year. Thank you very much.